So we're going to record this meeting because there are some people who unfortunately were not able to join us today. So Oksana pressed the button and the recording has been launched. І представлю ключових учасників сьогоднішньої нашої зустрічі. Отже, Марсело Матієло, невролог, доцент кафедри неврології Гарвардської медичної школи, директор неврологічного стаціонару. So today we have Marcello Macciello, the neurologist. Unfortunately, I wasn't able to write down all your no worries. Of your regalia. Yeah, maybe you can just say by yourself. So sorry for that. I don't have the preliminary list of your. No worry at all. Of your position. Thank you. And thank you, Marcello. І Емілі Хейден. Асистентка кафедри невідкладної медичної Гарвардської медичної школи. Невідкладної медицини Гарвардської медичної школи, так. And also have the assistant of Harvard Medical School Neurology Emergency Department, if I'm not mistaken. So sorry for that. I would be happy if I had some time to prepare it. Sorry. Допомагатиме нам сьогодні у комунікації між лікарями українськими і лікарями американськими амбасадорка нашого проекту пані Ольга Фоков. So me, Olga Fokov, is going to assist you today in communication between American, Ukrainian, and other doctors. I'm the ambassador of the project, and also I'm a pediatrician. And of course, I'm happy to do my best to help you today to connect with the participants. I want to say sorry in advance for my voice. I got sick a bit, but again, I hope it will not make any worseness to our communication today. So I'm ready to start. І нашій лікарці Ользі Фоков побажаємо сьогодні особливого здоров'я. І дякую, Оля, тобі за те, що ти змогла все-таки. Так, спасибі велике. Будь ласка, також біля нас і перейме від мене слово в якості модераторки Соломія Савчук. Саме вона представляє тут команду наших партнерів Telehelp Ukraine. I will take over co-host today, Solomia. Yes, please. I will take over as a moderator going forward. Welcome, everyone. My name is Solomia Savchuk. I represent the initiative Telehelp Ukraina, which is a community of providers all around the world that provide telemedicine services to Ukrainians impacted by the war since April. Вітання, шановні колеги. Мене звати Соломія Савчук. Я представляю організацію Telehelp Україна, які включає спільноту лікарів по цілому світу, які надають телемедичні послуги українцям, які стикнулися з наслідком війни від початку квітня цього року. Я перейму від Оксани модерацію цієї зустрічі. А перед цим буквально іще кілька речень про наш проект, який, по суті, став ініціатором циклу таких лекцій в партнерстві із Telehelp Ukraine. Отже, для тих, хто вперше, а такі були в чаті, помітили, слухає нас і прийшов до нас на зустріч, скажу кілька слів. Отже, проєкт «Свій сімейний лікар» – це довготривала соціальна кампанія на підтримку змін у системі охорони здоров'я країни. І, по суті, ми сформувалися на старті змін у системі охорони здоров'я, які починалися саме з первинної ланки, з сімейної медицини. So I wanted to tell a couple of words about our project. Your Family Doctor is a long-term social campaign aimed to support changes in Ukrainian healthcare system with a particular focus on family medicine. Our goal is to implement a new culture of healthcare through systematic, explicit, and attractive communication, combining the efforts of all stakeholders. And the project is implemented by 100% of Life Foundation, the largest patient organization in Ukraine, with the support of the Global Fund. Ну, наша головна мета, друзі, це запровадження, по суті, нової культури турботи про здоров'я.
через системну, зрозумілу для всіх учасників процесу комунікацію, при цьому об'єднуючи зусилля усіх зацікавлених сторін, і державних інституцій, і лікарів, і пацієнтів, та пацієнтських організацій, і, ясна річ, медіа, бо ми соціальна інформаційна кампанія. As I said, our goal is to implement new culture and to combine all the stakeholders, government, institution, doctors, patient, medical information system, charity foundation, patient organization, and media, of course, because we are media campaign. Цікавий факт, що проект для лікарів і про лікарів реалізує найбільша пацієнтська організація в Україні, благодійна організація «100% життя». Interestingly, that this project for doctors and about the doctors is implemented by the largest patient organization in Ukraine, 100% of life. Ну і кілька слів про те, які напрямки основної нашої діяльності, про що ми і для чого ми. And a couple of words about our main activity, like what are the goals, what are the problems we're trying to solve. Отже, одним із напрямів нашої діяльності і, по суті, ключовим фокусом є підтримка лікарів та лікарок первинної ланки медицини через розвиток і якісну комунікацію. So our initial goal is to support primary care doctors in their development through inspiration and high quality communication. Покращення, власне, іміджу професій лікаря первинної ланки в системі і в цілому в державі. Improving the image of family doctor, image of family doctor and image of the profession in the state and in the system. Ну і покращення спілкування та взаємної довіри між пацієнтами, пацієнтками та їх лікарями і лікарками. And of course, the improvement the mutual communication between doctors, patient, and like converse. І цілком зрозуміло, що наш сьогоднішній захід – це, власне, реалізація одного із ключових наших напрямків діяльності. Це просвітництво і навчання, яке ми пропонуємо лікарям та лікаркам нашої країни. And of course, this is the implementation of our main goal, education and training of Ukrainian doctors. Ну, власне, для вступного слова, думаю, це вже трішки і забагато, тому будемо переходити до основної частини, Солю, так? Звичайно. Коротко, наш план дій на наступних трошки менше, ніж вже 1,5 години. Ми почнемо з коротких презентацій від доктора Матієло і доктора Гайден. Під час презентації Ольга буде допомагати з перекладом. Якщо є будь-які-небудь запитання, ви можете їх записувати в чат, і ми будемо підносити ці запитання до уваги наших спікерів або в кінці, або під час презентації, залежить від того, де найбільш доречно. І в кінці, ми сподіваємося, матимемо час на відкриті запитання від аудиторії. So we're going to go ahead and get started. Short agenda for today is we'll start with a series of presentations from Dr. Mattiello and Dr. Hayden, during which the audience can enter their questions into the chat if there are any, and we'll bring them to the attention of the speakers either during the presentation or more likely at the end, so as to not interrupt the flow of the discussion. And then we also hope to have some time for an open Q&A at the end as well. Солю, напевно, я ще буквально одну ремарку про те, що, готуючи сьогоднішній захід, ми зібрали запитання від лікарів та лікарок наших спільнот і, власне, їх адресували спікерам сьогодні. Тож, частина тих запитань, які вже були записані нашими лікарями, вони будуть, власне, озвучені у безпосередньо виступах наших спікерів. And just the other point that Oksana wanted to make is that some of the questions have already been gathered from the audience beforehand. So some of those will probably raise at the end, or some of those might already be addressed in the presentations. But those questions will also get answered as well.
Ми готові рухатися вперед? Так. Okay, so we're ready to get started. Dr. Matiello, if you wanted to go ahead and I think we'll start with you and then move to Dr. Hayden, if that's okay. If you wanted to go ahead and set up your slides. And just as a reminder to try to make some pauses as you go so that Olha has time to translate to the rest of our audience. And so you can see my slides now, correct? Right now, yes. Yes, we just see your desktop. So if you wanted to go in presentation mode, so we can, you can just on your PowerPoint. Better now, right? That's excellent. Thank you. Yes, perfect. Thanks. I won't spend too much time on the slide so we can have extra time for the questions. But firstly, thanks for inviting and congratulations on your courage, your resilience, and your approach in this time of war. A big hug and all our best wishes from Boston to you. Я не буду займати багато часу. Ольга, я тільки прикладу ці два речення, тому що ми тебе втратили на секундочку. Я не буду займати багато часу на презентації, щоб в нас було більше часу на дискусію, але я хочу почати з слів підтримки до всіх українських лікарів і аплодувати вам за вашу сміливість, за вашу присвяченість до ваших пацієнтів. Ми тримаємо за вас кулаки у вашій боротьбі і сподіваємося на щасливе майбутнє для України. So today we'll speak briefly about the challenges, the key ways we use telehealth in neurology. We'll describe some success stories, and we also talk about emerging technologies. Сьогодні ми швиденько поговоримо про основні виклики при використанні теленеврології, ключові телемедичні програми, успішні кейси в теленеврології, а також обговоримо нові технології, які можуть полегшити обстеження при телемедицині, телемедичному неврологічному огляді. The problem with neurology is that it's considered a difficult subspecialty, and many colleagues may have what we call neurophobia, or the fear of tackling neurologic problems. Неврологія важка спеціальність і часто характеризується те, що ми називаємо нейрофобія або страхом мати справу з неврологічними захворюваннями. There are special challenges in examining a patient through telehealth in case a neuromuscular exam is needed, when memory or the cognitive problems exist, when there is slowly progressive or very mild changes, and also when the patient cannot respond. Є специфічні виклики, надаючи телемедичні нейрологічні консультації, зокрема, коли потрібно провести нейром'язове обстеження, або коли є якісь когнітивні проблеми пацієнта, або повільно прогресуючі, або незначні зміни неврологічного статусу, або коли в пацієнта є функціональний, наприклад, конверсійний, або те, що називається в Україні дисоційований розлад. In Mass General, we've been doing telehealth for neurology since the 1960s. And we think that it's a great tool to help patients with neurological conditions. В Масачусетській лікарні ми практикуємо теленеврологічні консультації з 60-х, або конкретно з 1967-го, і ми вважаємо, що це неймовірно якісний інструмент для пацієнтів з нейрозахворюваннями. The first time we used back in 1967, people at the airport would call us through a video system
to examine patients to whether they were having strokes. Повертаючись назад в 1967-й, працівники аеропортів телефонували, зв'язувалися з нами для того, щоб ми проконсультували їх щодо пацієнтів, людей, які, можливо, мають симптоми інсульту. Currently, we do both synchronous, in other words, real time, either with the patient, him or herself, so those are virtual visits, you all know about this, or with doctors, virtual consults. Тобто ми робимо два види консультацій. Те, що називається синхронні консультації або консультації в режимі реального часу. І це можуть бути консультації як з пацієнтом, а також це можуть бути консультації на рівні лікар-лікар, коли надавати консультацію потрібно лікарю. And we also have what we call look at it now and then respond later. So it's asynchronous. Those are e-visits, e-consults, second opinions. А також ми маємо те, що ми називаємо асинхронними, або подивись зараз, дай відповідь пізніше. Це можуть бути електронні візити, або електронна, або додаткова думка додаткового консультанта щодо того чи іншого випадку. Quickly, this gives a one-year example of how much teleneurology we do through Mass General Hospital. For instance, in a year, we do over 4,000 teleneurology consults for other hospitals. В рамках одного року, наприклад, ми робимо більше ніж 4300 теленеврологічних консультацій для інших лікарень. Telestroke, when someone presents to the hospital with acute onset of weakness, difficulty speaking, in coordination, always best to have a team of people on the other side. So the exam is conducted as a collaboration. У випадках, коли поступає пацієнт зі слабкістю, утрудненням розмови та координації, завжди добре мати команду на своєму боці і таким чином, щоб огляд проводився спільно. And specifically in strokes, we use in the US the NIH scale, which we go item by item through the video. Here you see an example of the figure. We ask patients to describe. We ask patients to name each of these objects. We have them read and repeat words. So we follow every step of the NIH scale for stroke. Конкретно в Америці ми використовуємо National Institute of Health Stroke Scale, це шкала інсульту Національного інституту здоров'я. Під час огляду ми йдемо крок за кроком по цій шкалі. Ми просимо пацієнта описати речі, назвати їх, читати і повторювати слова, і не пропускаємо жодного кроку в цій шкалі при консультуванні, при медичному огляді. These are just results of, I'll just pass this by, it's not as important. Most important in acute neurologic conditions is that response is very fast. So in the case of stroke, we always call back within 3 to 5 minutes. And the whole process of a patient getting to the hospital until getting the medication should take less than 1 hour. Попередній слайд він пропустив, тому що це настільки важливо. Щодо цього слайду, він каже, що дуже важливо при гострих неврологічних станах це швидкість відповіді. Коли до нас звертається з пацієнтом, в якого є підозра на інсульт, наша відповідь становить 3-5 хвилин. Тобто вони дають відповідь протягом 3-5 хвилин. Весь процес діагностики пацієнта до отримання лікування становить до 1 години часу.
for all the other conditions, it's also important that there is reliable technology. Here is a cart with 2 cameras. There is likely access to MRIs or CAT scans or technology of radiology. And there is a way to document what we are seeing. Not only we talk to the doctor or to the patients, but we have a way to document and people can look through the cloud computing. Додаючи допомогу при інших станах, дуже важливо мати надійне технічне забезпечення, щоб було, наприклад, 2 камери, доступ до КТ, МРТ, радіо, інших методів діагностики. А також важливо документувати все, що ми бачимо, щоб люди, тобто лікарі, консультанти могли через в хмарному доступі отримати доступ до тих чи інших результатів аналізів чи іншої медичної документації. It's very important that in every case, you try everything you can in the teleneuro exam. Our experience is that you can do up to 80% of the neurologic exam reliably through the video. Дуже важливо пробувати і практикувати все, що ви знаєте про телемедицину під час неврологічного огляду. Враховуючи наш досвід, ми можемо стверджувати, що 80% неврологічного огляду можна зробити шляхом телемедичного огляду. So, for instance, this is a 45-year-old woman present with blurred vision. She went to the local emergency room with 3 days of left eye pain and blurred vision. She goes to a hospital with no neurologist. Наприклад, випадок 40 років, жінка 40 років, вибачте, з помутненням зору, з боковим з біллю, і вона поступила в відділення невідкладної допомоги. Також дозвольте зазначити, що що біль триває 3 дні. Тобто це 3-денний біль в її анамнезі. And in the past, before telehealth, A, B, or C could happen. She could even be discharged from the ED, follow with ophthalmologists. She could be transported through airline or airplane to a larger place, or the local physician would just say, I think I know what it is. However, with teleneurology, option D was performed. До впровадження телемедицини варіанти ABC, які зазначені на слайді, тобто пацієнтка могла бути виписана з відділення невідкладної допомоги і направлена до офтальмолога, вона могла бути транспортована до іншого центру, або місцевий лікар міг би поставити діагноз самостійно, не консультуючись із неврологом. Проте завдяки телемедичній консультації, можливостям телемедицини, варіант D був обраний і наданий пацієнтці. Тобто, якщо дивитися на конкретно на сайт, тобто перевірка гостроти зору, тест Ішіраха, тест на дальтонізм, перевірка на ферентні зміни, перевірка на хворобу Лайнуа, антитіла до аквапорини 4, МОК антитіла, МРТ-орбіт, МРТ-мозку. So this is an example when you have experience in what to do, you can easily deploy tests you can do over the video. Every time they ask us for teleneurology, those things are available as a chart, a color vision, and easy ways to transmit the exam. Тобто це приклад того, що коли ви маєте досвід, ви знаєте, як проводити неврологічний огляд, це легко впровадити в режимі відеоконсультації, тому що багато допоміжних інструментів, такі як таблиці чи графіки, вони можуть використовуватися в режимі онлайн-консультування.
And indeed, this patient had a optic neuritis of her left eye and was treated and got better of her vision. This is where there is inflammation of the optic nerve. Повертаючись до цієї пацієнтки, вона мала неврит зорового нерва лівого оку. На знімку можна побачити запалення в ділянці зорового нерва. We also created a Mass General, a way to help determine brain death over the telehealth. And we proved that by helping a local physician, a local ICU, that can be possible as well. Також в рамках телехелсу ми розробили критерії визначення смерті мозку за допомогою методів теленеврології, а саме неврологічні критерії після зупинки серця. І ми сподіваємося, що це допоможе іншим сімейним лікарям при діагностиці. Adding devices to do this examination across the video is possible, but increases the cost and also can lead to problems. For instance, here we have an ophthalmoscope to look in a patient's fundoscopy or back of the eye. Here is a dynamometer, and we can measure the strength, even though we are not using our own hands. And here is administering a cognitive testing that can be sent to patients. Також додаткові інструменти можуть бути залучені, але з іншого боку це збільшує вартість послуги і також може збільшувати ризик виникнення тих чи інших проблем. Наприклад, на слайді ви бачите офтальмоскоп, який дозволяє побачити очне дно, динамометр, який дозволяє визначити силу м'язів, а також тест, наприклад, на когнітивні функції, які можуть бути надісланий пацієнту. Digital tools such as the smartphone or smartwatches can be done to also bring some idea whether the person has difficulty with movements, difficulty with balance, but yet not ready to be used across the board in every neurologic condition. Olga, I think you are muted right now. If you can try unmuting. Oh, yeah, sorry for that. So as I said, такі девайси, як, наприклад, смартфони або наручні годинники, вони можуть допомагати з діагностикою проблем руху або балансу пацієнтів, але, на жаль, вони не є готовими для використання в діагностиці всіх неврологічних розладів. Thank you very much. Happy to answer any questions. Дякую дуже за ваш час. Радий відповісти на будь-які питання. Thank you, Dr. Mattiello. Дуже дякуємо лікарю Матіелло. Пані Оксано, що рухаємося далі в наступну презентацію? Так, Солю, я думаю, що ми давайте заслухаємо наступну презентацію і попросимо зараз лікарів у чат писати запитання. Нагадаємо ще раз про те, що, власне, будь ласка, чат для того є. Ми чекаємо ваших запитань і потім в кінець розмови після виступу Емілі озвучимо всі запитання, які ви викладете. Дякуємо, рухаємося, Солю. So we're going to go ahead and move right into our next presentation with Dr. Hayden, and we'll remind our participants to enter their questions into the chat, and we'll get to all of those at the end of the discussion. Great. Is that okay if I go ahead and start then? Yes, you're all ready to go. Perfect. Well, thank you. And I echo with what Dr. Mattiello said about really putting my heart out to you all there and
I feel like this is something that hopefully is somewhat helpful, but I wish there was more that we could be doing. And we've been definitely looking for ways, both within our department as well as with my family, of how we can be helping you more there. So thank you for the strength that you have. And as Dr. Mattiela said, hugs to you. So I'll let Olha, you can go ahead and do that now. Yes. Thank you. So, Емілі також приєднується до слів підтримки українським лікарям в Україні, які були сказані до цього. Вона би хотіла би дуже, якби вона би була рада, якби вона могла зробити більше, вона чи її сім'я, але наразі все, що вона може, це поділитися своїм досвідом, а також сказати, що вона бажає сили і обіймає вас всіх, принаймні наразі віртуально. Thank you. So, as I said earlier, I am an emergency medicine physician at Mass General Hospital, the same hospital as Dr. Mattiello. And I will say that, as he had mentioned, that telehealth really had started at our hospital back in the 1960s. Emergency medicine is truly standing on the shoulders of giants, especially in the teleneurology and telestroke field, with what we've learned with telehealth. Вона є лікарем невідкладних станів в тій самій лікарні, що й попередній лікар, це Масачусетська лікарня. Вона хоче зазначити, що теленеврологія почалася саме в їхніх лікарнях, було зазначено раніше в 60-х. А також вона вважає, що медицина невідкладних станів, вона якби зароджувалася на плечах гігантів, повертаючись назад в 60-ті роки. Great. And for emergency medicine, we as a specialty started about the same time that telehealth was starting at our airport and our hospital. So briefly, our specialty is one that's defined by the healthcare system, by my colleagues, by our society as being a site where patients can come for acute unscheduled care. I'll let you go with that. Тобто для невідкладної медицини, невідкладна медицина почала розвиватися, і телевідкладна медицина почала розвиватися в той самий час, приблизно, що і теленеврологія. І для, як визначення для пацієнтів, для колег, це якби можливість надати допомогу пацієнтові, незаплановану допомогу пацієнтові при виникненні якоїсь невідкладної ситуації. And so when we start looking at the tools of telehealth, we are seeing the opportunity for our specialty to not just stay within the walls of our emergency department. And so what I'm going to speak to you about today is how telehealth has been helpful within our emergency department, as well as how it's helping us provide acute unscheduled care to patients outside of our brick and mortar wall. Тобто, розмірковуючи про інструменти для телемедичної допомоги в рамках невідкладної медицини, вони бачили можливість вийти з відділення і стати ближчими до пацієнта. І тому зараз вона зупиниться на тому, як телемедична консультація в невідкладній допомозі допомагає як працівникам, лікарям відділення, так і пацієнтам при виникненні невідкладних станів. So the slide before and the slide currently, these are the residents of the future of our emergency medicine field. And they were asked at the point in 2018 where it was 50 years of emergency medicine, what would emergency medicine look like in 50 years from there? So 100 years of the specialty. And these are some of the ways that they saw how we as emergency physicians could be helping the healthcare system. And this is how we were thinking of telehealth. So briefly, diagnosticians being available at 24 hours, 7 days a week, all day, every year. The resuscitationist, so being able to really help with acute unscheduled care of critically ill patients. The dispositionist, where patients can go in terms of, do they need to be admitted? Can they go home with services and so on? And then the humanist of that we recognize many of the patients that we may see may not have the ability to be seen by others in our system. And so being able to have the access for anyone. Отже, якщо коротко, Емілі старається пояснити, що було задано якби завдання уявити собі, як і що означає невідкладна допомога, як би вона могла розвиватися з роками. І на слайді ви бачите перелік якби визначень, що означає, з чим асоціюється
невідкладна допомога для резидентів, зокрема з тим, що вони є діагностами, вони мають бути доступними 24/7, незалежно від часу чи дня тижня. Це є реаніматологи або люди, які вони допомагають в критичних невідкладних станах. Це люди, які допомагають, коли у пацієнтів якісь проблеми з рухом, диспозиційні порушення, і також дуже важлива ланка – це є гуманізм, вони є гуманістами. And so then what we're looking at with telehealth is this idea here of the new black bag. So at least in the United States, there was this vision of the physician, when they would be taking care of patients, they would be going to patients' homes and they would be taking their black bag with them, which would have all of the tools they would need to be taking care of that patient in the home. And so this new black bag is this idea that we have the new tools of telehealth where we can now go into patients' homes, whether it be from emergency medicine, family medicine, all the specialties. We now have this new tool set, this new black bag to be able to provide care in the home. And so that's why I was going to be going into in the next slides of talking about how are we using this new black bag in emergency medicine and looking forward in emergency medicine with these new tools. Отже, на слайді презентована стаття в Harvard Medicine про те, що з'явилася в наш час, зараз є нова чорна сумка. Чорна сумка, чорна валізка – це валізка, яку бере лікар з собою, чи брав раніше лікар з собою, вкладав сюди всі свої інструменти, коли йшов до пацієнта додому. І в статті зазначається, що телемедицина – це є нова чорна валіза, нова чорна сумка, яку лікар бере з собою, ідучи до пацієнта додому. Тобто це є інструмент, який в 21 столітті допомагає нам оглянути пацієнта вдома. В наступному слайді Емілі зупиниться на тому, як саме ми можемо використовувати цю валізку. Це зрозуміло, що це метафора до телемедицини в медицині невідкладних станів. And then these goals of using this tool of telehealth is going to be both to improve care, and this is going to be for before patients arrive, patients within our emergency departments, as well as afterwards. And then going back to the idea of the skill sets that we have as emergency physicians and the value that we have to the system. And when I heard in the beginning, when Oksana was talking about, you know, with the program that you guys are all running right now is the idea of really trying to elevate the specialty of family medicine too. Some of that's going on within emergency medicine too. And so that's where some of this telehealth, we're also looking to these tools to help us with that too. Отже, говорячи про цілі телемедицини в медицині невідкладних станів, одна з імперативних цілей – це є покращити надання допомоги перед тим, як пацієнт потрапив у відділення невідкладної допомоги, коли пацієнт знаходиться в відділенні, і після того, як пацієнт був виписаний чи переведений в інше відділення. А також використовувати набір навичок та цінностей лікаря невідкладних станів у новий спосіб. Емілі зазначає, що так як пані Оксана розповідала спочатку про те, що ціль проекту – це вивести імідж професії лікаря і уявлення про сімейних лікарів на нову медицину, так само роблять лікарі невідкладних станів, використовуючи телемедичні технології при наданні невідкладної допомоги пацієнтам. So I want to speak to examples now to see what programs are running in the United States in emergency medicine to give a sample of what we're doing in these 4 areas: before, within, after, and then the sort of whole care continuum. Отже, вона хоче навести декілька прикладів, які використовуються в Америці при використанні телемедичних консультацій на невідкладній допомозі. В періоді, коли пацієнт ще не отримав невідкладну допомогу, під час отримання невідкладної допомоги, після отримання, і також в рамках безперервної надання допомоги. So if we start with the pre or before a patient arrives in the emergency department, there are programs that are now out there where a certain emergency department would have a way to access the emergency department while using
a laptop, a tablet, or a smartphone. And what happens with this specific program on the screen in New York, a patient who wants to be seen is first seen over video by a paramedic, by emergency medical service and paramedics. And then it is determined then if we need to send an ambulance out to bring the patient to the emergency department, or if this patient can be switched over to a physician over video, emergency physician over video, and take care of the patient's condition completely over video. Отже, говорячи про період, коли пацієнт ще не потрапив у відділення невідкладної допомоги, першим етапом це є консультація пацієнта з відеозв'язком на планшеті або через смартфон. Відбувається це наступним чином, що з пацієнтом зв'язується парамедик, він його опитує, проводить огляд на рівні своїх можливостей і ціль цього огляду зробити висновок зробити висновок тріаж пацієнта, тобто ми сортуємо пацієнта, чи пацієнту потрібно направити швидку допомогу і транспортувати його в відділення невідкладної допомоги, чи пацієнта потрібно перескерувати на відеозв'язок з лікарем невідкладних станів, який в подальшому буде проводити телемедичний огляд. And then another program that we have at our institution that is for a patient before they come to the emergency department is that for patients who a primary care or family physician or their cardiologist have spoken to the family or the patient by phone and are concerned that the patient may need to have further emergency care. However, either the patient does not want to be transported to a hospital or emergency department, they're frail, they're elderly, and can we maybe take our emergency department out to them? And so this program is newer in the United States, where we send the paramedics, our emergency medical services, out to the patient's home with a tablet, so like an iPad or a smart tablet, as well as a hotspot to be able to provide the Wi-Fi. And then we're able to bring telemedicine to the patient by a physician working with the paramedic at the patient's house. We also can obtain vital signs by the paramedic. We can give medications, IV antibiotics, as well as do labs there to obtain the blood counts or some of the other electrolytes. Інша програма, яка доступна в лікарні, це, наприклад, коли є ситуація, що пацієнт, який консультується з сімейним лікарем або кардіологом, і лікар визначає, що цьому пацієнту потрібна додаткова консультація або лікаря невідкладних станів, або невідкладна допомога. Але в цьому випадку пацієнт не хоче або не може їхати у відділення невідкладної допомоги, коли пацієнт, коли пацієнт ослаблений або, наприклад, старша людина похилого віку. В такому випадку до цієї людини надсилається, цій людині скеровується парамедик, який має з собою планшет, а також він може мати модем роздачі Wi-Fi, в випадку, якщо вдома немає Wi-Fi. І таким чином, перебуваючи у пацієнта вдома, парамедик зв'язується з лікарем невідкладних станів, і вони разом надають ту чи іншу необхідну допомогу. Вони можуть виміряти показники життєдіяльності пацієнта, вони можуть надавати певне лікування, зокрема внутрішньовенні антибіотики за потреби, або робити певні лабораторні діагностичні тести, наприклад, визначати загальний аналіз крові або електроліти. Thank you. And I also realize too that when I'm speaking to these examples in the United States, it's not, I also recognize that some of these things I'm speaking about are probably things that, while they may or may not have been available there in the Ukraine before the war, I'm assuming that the creativity and the work to try to take care of these patients, that you're doing similar forms of this also. So I want to make sure I at least say that I recognize that some of these things are not maybe innovative ideas when you have to really figure out how to take care of your patients. Вона хоче відмітити, що вона розуміє, що це не є інноваційні якісь приклади. Можливо, в Україні до війни ті чи інші речі були доступні, але тому що це швидше не інновація, а свого роду
креативний підхід, щоб надати медичну допомогу в тій чи іншій ситуації. So now I'm going to go ahead. Excuse me, also, I'm going to go ahead and speak to how we're using telehealth within our emergency department. And one slide I didn't have was the ability to bring specialists in for patients who have acute unscheduled care needs, such as ones that Dr. Mattiello spoke about. So patients who are in the emergency department with stroke-like symptoms in facilities that do not have a stroke neurologist available. We do have emergency departments across the United States, if they're in the situation, have the access to the tele-stroke systems, which is what you just heard about from Dr. Mattiello, or one of the pieces he spoke about. Зараз я хочу зупинитися на прикладах, як відбувається надання телемедичних консультацій у відділенні, коли пацієнт знаходиться у відділенні невідкладної допомоги. Зокрема, бувають ситуації, коли потрібно залучити консультацію вузького спеціаліста, коли пацієнт знаходиться у відділенні. Це свого роду те, що ви чули в попередній презентації, коли говорили про телестрок, що означає інсульт, тобто система допомоги, телемедичної допомога при інсультах, коли пацієнт, перебуваючи у відділенні невідкладної допомоги, лікар шляхом телемедичної консультації консультує пацієнта, який перебуває у відділенні невідкладної допомоги. Вона зазначає, що таке може бути, коли черговий спеціаліст по інсультах або зайнятий, або наразі не є в зоні доступу у самому відділенні. Вони якби заміщують це шляхом телеконсультації. And so on the screen here, this is one of the newer uses of telehealth in emergency medicine. And this is when we use something called teletriage. So when we're triaging, where we're deciding in the beginning of an emergency department patient's visit, what do they need? Which part of our department do they need? Do they need the urgent care area or do they need the critical care area? We have found that things have become quite busy and overcrowded, and to help with the overcrowding and help with seeing patients in a timely manner, there are programs that leverage and use telehealth, video telehealth, to start these patients on their emergency department care encounter. So this would look like a clinician would be remote and they would be talking to patients arriving into the emergency department, having an interview, doing what they can in terms of a physical exam, just like Dr. Mattiello went through the neurologic exam, that this would be an ability for someone to see them, even if it's by video, and to go ahead and start putting in the orders. So this patient's not waiting 4, 5, 6, or 7 hours waiting for a lab to be ordered. This can start things up front and be able to try to get things moving quicker. And that this means this person remote can be helping with multiple different sites. Again, this may be something that you are already doing in the situation there in Ukraine, but this is definitely newer in the emergency departments of the US. На слайді ви бачите приклад телетріажу або телесортування, яке використовується під час візиту. Вони можуть визначити, що потрібно пацієнту або в яку частину відділення його перескерувати. Виглядає це наступним чином, що коли лікар медицини невідкладних станів віддалено говорить з пацієнтом і навіть проводить фізичний огляд та може замовляти ті чи інші лабораторні діагностичні тести або робити призначення. Пацієнт, перевага в цьому в тому, що це пришвидшує надання допомоги. Пацієнту не потрібно чекати 5-6 годин до замовлення тих чи інших тестів. Можливо, ви робите, можливо, в Україні це вже є, можливо, ви практикуєте це в Україні, але це те, що було нове впроваджене у їхній лікарні. And then one other version that is a much more advanced version of telehealth in emergency medicine. This is a program called AVIL, Emergency Care. They're in the north central area of the United States. And they work with many hospitals in very rural and very underserved areas. And what they have is pictures here of their control area and the button that can be pushed in these different small hospitals when they need help from the emergency medicine dispatch or emergency medicine control area. I'll let you translate that and I'll go a little more into it. Yes, because for me it's a bit vague, but I will translate. I mean, I don't understand the process.
Вона каже, що але Avel e-care – це просунута версія того, що ми почули раніше, коли є центральний пункт, центральний медсестринський пункт, який проводить вона надає допомогу сільським лікарням або лікарням, які знаходяться в віддалених населених пунктах, і є якась певна точка або функція, яку вони можуть нажати чи використати, коли вони вважають, що в тій чи іншій лікарні потрібна ті чи інші I'm so sorry, you said rural hospital or rural homes? Rural hospital. Yes. Hospital, окей. Тобто вона все одно говорить про те, що цей центр надає консультації і допомогу лікарням. Лікарням в віддалених населених пунктах або сільських лікарнях, і вони можуть нажати умовно кнопку пуску тоді, коли вони вважають, що тій чи іншій лікарні потрібна допомога. So I finished and I'm ready to Yes, great. So what this is, yeah, so perfect. The hospitals that work with this system, each one of them has in the emergency department, at least one of their rooms in the emergency department have these red buttons. And that if a patient, such as a trauma patient, maybe a stroke patient or a patient with sepsis comes in, and that the rural hospital, the emergency department, feels overwhelmed or has questions, they can press this button, and then there's a two-way video in the hospital room, and where the emergency medicine specialist can help. Potentially it's a pediatrician that's maybe out there and now has a very sick sepsis, 89-year-old sepsis patient. So this is a way to sort of help diffuse emergency medicine knowledge and care through the rural hospitals. Отже, вона пояснює, що лікарні, що працюють, вони мають кімнату, де вони мають, чи мають, напевно, якесь місце, де вони мають цю червону кнопку. А коли в них є важкі пацієнти, наприклад, з важким сепсисом, пацієнти з травмами або з інсультами, і лікарі чи відділення не можуть справитися і потребують додаткової якоїсь допомоги, вони можуть натиснути цю кнопку, і у відповідь на цей натиск, на цей заклик, до них звернеться спеціаліст з центрального координаційного пункту. Зокрема, вона каже, що якщо, наприклад, є там дитина 9-річна з важким сепсисом, то їй буде консультований лікар невідкладних станів, педіатр з педіатричної спеціальності, як додаткова консультація при наданні допомоги. Great. And then, so those were the two within. I'm going to go through two other types because I know we want to get to the question and answer session. So I'm going to go through two other types of telehealth, and then I will switch it back to be able to do the Q&A. Okay. I'll let you go ahead and say that, Olha, so they understand what I just said. Звісно, вона зараз зупиниться на двох останніх пунктах про те, як використовується телемедична допомога, коли пацієнт виписаний з відділення невідкладної допомоги, а також під час безперервного надання медичної допомоги. І вона постарається зробити це швидко для того, щоб зекономити час для Q&A-сесії, для сесії питань-відповідь. So this slide here is another aspect of telehealth that is not the video or the asynchronous that Dr. Mattiello spoke about earlier, but the idea of having patients at home with monitors, such as blood pressure cuffs, pulse oximeters, sometimes even continuous glucose monitors. And so being able to use these devices has helped us keep some patients out of a hospital or out of an emergency department by being able to remotely monitor them and help keep them either healthier or help get the care to them quicker rather than depending on them at a certain point when they feel sick enough to come into us. Інший аспект телемедичної допомоги – це не є відео, а можливо те, що я пам'ятаю в попередній презентації згадував Марчелло, інший лікар. Це коли пацієнти мають вдома якісь вимірювані пристрої. Наприклад, це можуть бути пристрої для вимірювання глюкози, пульсоксиметра або вимірювання тиску. Ми можемо це використовувати в двох цілях, зокрема для того, щоб
якомога тримати пацієнтів поза лікарнею. Зрозуміло, що ризик внутрішньолікарняної інфекції є, і навантаження на лікарню дуже велике, тому якщо ми можемо надати віддалену допомогу певній кількості пацієнтів, цього варто робити. А також з іншого боку, є дуже багато людей, які не можуть звернутися до лікарні, або нам потрібно постійно моніторити і знати, момент, коли якнайшвидше їм потрібно надати допомогу. В обох випадках телемедицина в рамках надання невідкладної допомоги є допоміжною. And the last type of telehealth that we are using in emergency medicine is another new version. One of the trends in healthcare is to start trying to bring healthcare back to a patient in a home. And so our inpatient medical services are building hospitals at home where the infrastructure is built so patients can receive their inpatient care, IV medications, labs, other things they would get in the hospital to actually receive this at home. And this is one of the things we're doing with the emergency department. I'll let you all go for that one right now. Yeah, great, thank you. Вона каже, що зараз вона зупиниться на останньому типі, це новий тренд у наданні допомоги. Це спосіб принести лікарню додому до пацієнта, коли виникає така можливість. Тобто пацієнт буде отримати все те, що він би мав отримувати під час госпіталізації в лікарні у себе вдома. Внутрішньо вливання ліків, лабораторні тести, тобто все буде виглядати так само, як і в лікарні. And so on the screen right now is speaking towards a new program that we have been running for the past year or two in our emergency department, where patients in the emergency department who need further care, rather than having them stay in our observation unit for 24 or 48 hours, we can send them home with a tech bag with the remote monitoring equipment. We have our paramedics that can go out to the home and help us do a telemedicine visit, a video visit with the patients, and be able to have the patients in the comfort of their own home be cared for rather than our busy hallways of our emergency department. Є нова програма, зокрема, про яку вона згадувала, це в рамках безперервної допомоги. Наприклад, ми уявімо, що пацієнту потрібен моніторинг протягом наступних 24-48 годин. Замість того, щоб тримати його у лікарні, ми можемо дати йому вимірювальний пристрій певний і відправити його додому. Ми можемо відправити додому до цього пацієнта парамедика, який буде надавати консультації чи надавати консультації спільно з відеоконсультації, телемедичні відеоконсультації з лікарями невідкладних станів. З одного боку, це є зручність для пацієнта, пацієнтові комфортно може бути вдома, а також йому не треба перебувати в переповненій лікарні і піддавати себе лишньому ризику. Thank you. And so I'm just going to finish up. If you have other questions, I know we want to get to the question and answer session. So briefly, just again, I spoke about how telehealth is both helping us within the emergency department, as well as expanding where we can see patients with our skill set in emergency medicine. Я хочу підсумувати, що вона в своїй презентації старалася донести інформацію, як телемедична допомога допомагає при наданні невідкладної допомоги, і також як вона збільшує наші можливості оглянути пацієнта під час надання цієї допомоги шляхом телемедичних консультацій або віддаленого дистанційного консультування. Thank you very much. It was a pleasure to assist you. I learned a lot, even personally. This is amazing. Emily, thank you very much. Thank you. Солю, там я передаю запитання у чаті від лікарів, ті, які мені прийшли, і хотіла би, аби ви озвучили і прокомунікували. Дякую. So we will get started with our question and answer session. And unfortunately, Dr. Macchiello had to run for another meeting. So we're going to forward the questions that are neurology focused, or the ones that Dr. Hayden won't be able to answer to him over email. But we do have some questions that has already come through the chat, and some of the ones that we've had submitted to us prior, so we can go ahead and get started with those.
Почнемо лише з того, що мушу зазначити, що доктор Матіело мусив бігти на іншу зустріч, тому будь-які запитання стосовно теленеврології, які доктор Хайден не зможе повністю відповісти, ми передамо йому на електронну пошту, але ми почнемо з тих запитань, які вже перейшли до нас в чат, і тих, які до нас були надіслані попередньо. Перше запитання від лікарки з Дніпра. Чи проходять лікарі первинної ланки спеціальне навчання щодо дій в надзвичайних ситуаціях? І якщо так, за якими саме напрямками і темами? So Dr. Hayden, our first question is from a provider from Dnipro. She's asking if in the United States, the primary care providers undergo any special training as to how to handle emergency situations, and if so, if there are specific directions or themes that are emphasized. It's a great question. And there is some training for family physicians and for primary care. It's required by the training for family medicine. And I think it's different depending on what part of the United States, much more in the practical training in the rural areas than in usually the much more urban areas. Ольга, чи ми ще маємо вас, чи мені треба перекладати? Okay, I'll go ahead and translate because I think we lost Olga for a moment. Так, це дуже хороше запитання. В загальному більшість тренувальних програм вимагають певний рівень досвіду чи певний рівень навчання стосовно надзвичайних ситуацій, але також є різноманітності, залежить від того, де перебуває сімейний лікар, тобто сімейні лікарі в більшості віддалених місцевостях часто мають більше вимог стосовно особливо практичних навичок, як діяти в надзвичайних ситуаціях, порівняно до лікарів первинної ланки, які практикують в міській місцевості, в більших центрах. And Dr. Hayden, did you want to speak to any specific themes or directions of training that are emphasized in those that one would focus on? I think it's a great question, and I think most of the themes are typically on sort of the emergency, so the obstetric emergencies, the cardiac emergencies, the neurologic, so sort of on just emergency medicine similar to primary care, where it covers many different parts. So it's usually sort of the training is in sort of what's the emergency in each of those sort of general specialties that we work with. So. Olga, did you want me to take that, or are you ready to continue? So to be honest, if you can translate this one, because I saw the Q&A session is on yours, but I'm ready to step in on the next question. Of course, I'll do my best. В загальному це все специфічні теми чи напрямки, на які надається особлива увага, відрізняються так само, але дуже часто надзвичайні ситуації в акушерстві, надзвичайні кардіологічні стани, надзвичайні неврологічні стани. Це в загальному одні з прикладів, які дуже часто, на яких надається особлива увага. Але так як і в сімейній медицині, як всі сімейні лікарі отримують тренування в загальному у всіх сферах медицини, так само є і особливий наголос на надзвичайних ситуаціях у цих різних галузях медицини, в яких проходиться тренування сімейних лікарів. Окей. І наступне запитання від лікаря з Воскресенська. Чи проводиться просвіта надзвичайних станів для пацієнтів і як це відбувається? So Dr. Hayden, we have another question from a doctor in Voskresensk who is asking if there is patient education initiatives regarding
emergency situations that is conducted, and who it's conducted by and how, in terms of specifically education for patients? Another really great question, and trying to distill the answer down. So there's two things. There's indirect education, not direct education about when to go to the ER. The indirect education are from two different things. One big one is our insurance and payer system. So it may be that the insurance company that covers you may say, well, if you go to the emergency department, you're going to now have to pay $250, and then we'll pay the rest. So it's like an indirect education, is that we're going to charge you rather than charging you if you went to your to an urgent care or to a primary care. So that's one. And then the other one is, it's not completely indirect, but it's a piece that for any person in the United States, anybody that comes into an emergency department, they must receive a screening exam. It's a federal law that they have to be seen for a screening exam. So while there might be education of when to go to an emergency department or not, if people show up, they show up and we'll take care of them. So it makes it a sort of a very interesting, much longer story, but very interesting of sort of how we found ourselves in a very overcrowded and overwhelmed emergency department state these days. Thank you very much for your answer. I'm going to translate this part. So вона каже про те, що є два моменти, які вона хоче уточнити. Перше ж треба розуміти, що страхові компанії або інші платіжні системи, вони якби превентують якби не через те, що вони звертаються і комунікують з пацієнтом про те, що ви заплатите там $2050, а ми заплатимо решту, комунікуючи про те, що це можуть бути важкі фінансові втрати, вони таким чином стараються прояснити надання невідкладної допомоги і не допустити надання невідкладної допомоги. Можливо, вона мала на увазі, що вони таким чином також і популяризують надання первинної медичної допомоги і регулярних звернень на рівні первинки. Другий момент – це те, що варто розуміти, що для кожного пацієнта в Америці, який звертається за невідкладною допомогою, буде проведений скринінговий огляд. І тому, швидше за все, ми навчаємо пацієнтів, коли йти, коли не йти, коли не проводиться цей певний скринінг. І тому в будь-якому випадку, якщо пацієнт потрапляє на рівень невідкладної медичної допомоги, йому буде надана невідкладна допомога без винятку. And then just the one last piece to add on to it, that last piece of the federal law that we have to take care of patients, it sometimes makes it hard for education, because if you try to say, well, you shouldn't come to the emergency department, are you violating that law sometimes? So it's a tough situation to say this is when you should go to the ER and when not to. Отже, останнє, коли я пояснила про те, що кожному пацієнту буде надано скринінговий огляд, це є федеральний закон в Америці. І тому дуже важко в рамках цього говорити про освіту, тому що їм, якщо вони будуть казати пацієнтам, що вам не варто приходити у відділення відкладної допомоги, вони тим чи іншим чином будуть протирічити закону. Тому тут дуже потрібен такий баланс в комунікації, в меседжах, які вони використовують. Чудово. У вас було ще інше запитання? Я, власне, думала запитати у наших учасників, які ще є тут із нами наживо, чи є, друзі, у вас запитання? Якщо, то, будь ласка, у вас є можливість задати їх голосом, ну, або написати у чат, так, але в чат бачу, можливо, не зовсім зручно, хтось із телефона, хтось іще якимось чином, то, будь ласка, можете задати голосом перед тим, як ми будемо, по суті, завершувати нашу зустріч. And Oksana was just encouraging our participants, for anyone who is maybe on their phone or is having difficulty to write their questions in the chat, to also do that over voice before we either move to the next question or conclude our discussion.
У мене були від лікарів ще запитання по темі неврології, але оскільки Марчела немає, то ми йому їх переадресуємо в електронному форматі. Ну, а наразі, чи є запитання, друзі? Схоже, що немає, то будемо потиху завершувати. Окей, looks like. Чи можливо я можу задати ще одне запитання, які ви надіслали попередньо? Так, як Так, звісно. So in the case, we will move to maybe another question that was pre-submitted earlier, and that has to do with, this is a recurring question that we get a lot from especially providers that are trying to connect to patients with a limited bandwidth, that where internet connection is insufficient to maintain a video conference. If you've had strategies that are trusted for how to overcome those difficulties when practicing telemedicine. And actually, I'm realizing I didn't read the question in Ukrainian, so I'll just do that first. І інше запитання, яке нам було задано попередньо, і це запитання, яке повторно з'являється дуже часто від лікарів, які працюють з пацієнтами, де є обмежений інтернет-зв'язок і відеоконференції, немає достатньо зв'язку для того, щоб підтримувати відеоконференцію. Чи доктор Хайден має досвід з іншими форматами телемедицини, які простіше практикувати в умовах обмеженого зв'язку? Go ahead, Dr. Hayden. Yeah, so the text-based or the asynchronous, but usually text-based WhatsApp or something like that, that has not developed well in the United States. And one of the reasons is that it is not paid for by the government or by the insurance companies. And so there are places that are doing this some in very specific spots around the United States, but it's not as much. So unfortunately, there is a lot that can be done with that. But since it isn't paid for, programs are saying, let's go ahead and do video programs instead, which then creates a big issue with inequities in our system. Отже, будь-які текстові месенджери, такі як, наприклад, WhatsApp, вони не дуже розвинуті в США, і основна причина в тому, що вони не фінансуються урядом або страховими компаніями. Звичайно, що є певні місця специфічні, які використовують їх, але це є взагалі не поширена практика. І, звісно, що багато що можна покращувати протягом цього, але якби натомість було впроваджено послуга і можливість відеоконсультації, але, на жаль, це створює дуже багато inequalities. I forgot. Нерівностей? Sorry, sometimes just forget one word, it's difficult to translate. Нерівності. Інколи це створює нерівності. So, I finished. Well, I think I think we've answered most of the questions that we've had. We're going to give another chance for audience to raise any questions live as well, and then we'll conclude. Більше у нас немає запитань, принаймні в мене, які були задані для стосовно надзвичайних ситуацій, тому ми додамо ще одну можливість нашим учасникам зараз задати їхні запитання вживу, або голосом, або в чаті. І якщо ні, тоді ми перейдемо до завершення. Друзі, якщо запитань немає, поки що не бачу, чи чуєте мене, бо в мене щось з інтернет-з'єднанням. Нормально чути? Добре, дякую, Соломія. Ну, то тоді будемо дякувати одне одному за проведений спільно час, проведений корисно спільно час. So, if there's no any other question, I want to thank to everyone for time spent, for useful time spent. Ми дякуємо нашим партнерам із Telehelp Ukraine, дякуємо Соломії, дякуємо нашим спікерам сьогодні. We're grateful for our partners, Telehealth Ukraine, to Solomia, to our speakers.
Ми щиро вдячні нашій пані Олі Фоков, яка була місточком у комунікації між американськими і українськими лікарями. We're grateful to all Hafokov who did her best to connect American and Ukrainian doctors within the. І, звісно, ми вдячні нашим учасникам, які доєдналися до нас і були з нами ці 1,5 години разом, не дивлячись на те, що навіть в окремих регіонах була повітряна тривога. Ви були тут, ви слухали, ви були залучені і розширювали горизонти сприйняття себе в професії і себе у світі. And also we thank our participants, despite the fact that there were air raid alarm in some regions. They stayed, they participated, they listened, and they tried to expand their boundaries in their development, professional development. Ми сподіваємося і точно знаємо, що це не остання наша зустріч. Сьогодні була остання лекція у нашому вересневому циклі взаємопросвіти між лікарями американськими і лікарями українськими, але точно все ще у нас попереду. So there was this lecture was the last lecture in September's list of lectures, but of course it's not the last one. We're going to continue to maintain the training program with other lectures. Ми обов'язково поділимося із вами, друзі, і презентаціями спікерів сьогодні, і поділимося з учасниками, які не змогли доєднатися, з записом відео. І, звісно, запрошуємо вас до нашої взаємодії. Читайте нас, підписуйтеся на наші канали. У зворотньому листі всім учасникам ми надішлемо запрошення для того, щоб ми були з вами завжди на зв'язку. We're going to share all the presentations to all the participants, and we invite you to interact with us, to subscribe to our channels, and we're going to send you a link to be in contact. Link for Підписуйтеся на нас у Фейсбуці, ми є у Телеграм, ми є у Вайбері, ми маємо Ютуб канал, тому все працює для вас. We are presented in all messengers and main channels, Telegram, Viber, YouTube channel, Facebook. So just subscribe and stay in touch. Сімейний лікар, твій сімейний лікар – це проект про лікарів, для лікарів і в підтримку лікарям первинної медицини. Your Doctor is a project about the doctors, for doctors, and for supporting family doctors. Дякуємо щиро і ще раз всім. І зустрінемось. Thanks to everyone. І пані Оксано, якщо ми, можливо, можемо дати пані Гайден, якщо в неї є можливість, якщо в неї є будь-які заключні думки, так само поділитись. Dr. Hayden, I just wanted to give you an opportunity if you had any closing thoughts to share those as well before we conclude. Thank you. I know it's late for many of you, so thank you. Thank you for choosing to take your time to do this. I'm just sending my thoughts and just hope that all of this is improving soon. But in the meantime, keep doing the amazing stuff you're doing with the program you have for Doctors with Doctors. And it's just, it's sort of speechless with people staying on with air raids. So it's unimaginable to me. So really sending hugs and sending just good thoughts. Вона розуміє, що пізно, вона дякує за ваш час. Вона старалася передати все, що вона знає, і надіється, що найближчим часом ситуація в Україні покращиться. Вона радить вам продовжувати навчатися, продовжувати користатися можливості навчання на рівні від лікаря до лікаря. Їй важко говорити, розуміючи про те, що в Україні в цей час була повітряна тривога, і вона надіється, що все гаразд, і вона надсилає вам свої обійми і слова підтримки. Щиро дякуємо. Thank you, Emily, thank you, Соломія. Bye. Thank you. Bye now. Годі бути з вами сьогодні. Всім до побачення. Дякую. Всім до побачення, друзі.